Next is classification of remote sensing. Remote sensing is classified into two. They are active remote sensing and passive remote sensing. First is active remote sensing. As you all know that in general, remote sensing utilizes the energy from the sun. Which energy? It's electromagnetic energy. And this electromagnetic energy strikes on the target of the area in which we need to survey, okay? And the reflected energy from those targets is captured by the sensor mounted in the satellite, and those sensors convert those radiation to data in the form of an image, okay? So in active remote sensing, we are not utilizing the radiation from sun, but here the sensor itself emits radiation. Okay, so let's read this. Active remote sensing. It provides its own energy source for illumination. The sensor emits radiation which is directed towards the target to be investigated. The radiation reflected from that target is detected and measured by the sensor. Advantages for active sensors includes the ability to obtain measurements anytime, regardless of the time of day or season. Okay, actually these are 2 points. By mistake, I made it 1 point. Okay, the third bullet contain 2 points. Okay, the advantages for active sensor is the next point. Sorry for that. Okay, മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? അതായത് റിമോട്ട് സെൻസിങ് സാധാരണ സണ്ണിൽ നിന്നും വരുന്ന ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? പക്ഷേ ആക്റ്റീവ് റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ്? സെൻസർ തന്നെയാണ് റേഡിയേഷൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് സീസണിലും ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും റിമോട്ട് സെൻസിങ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്നാൽ നമ്മൾ കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള റിമോട്ട് സെൻസിങ് ആണെങ്കിൽ ഡേ ടൈമിൽ മാത്രമേ അല്ലേ, സൺലൈറ്റ് കൂടുതൽ അവൈലബിൾ ആവുന്ന ടൈമിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റിമോട്ട് സെൻസിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ സെൻസർ തന്നെ ഇലുമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ അത് തന്നെ റേഡിയേഷൻസ് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ റേഡിയേഷൻസ് ടാർഗറ്റ്സിൽ തട്ടി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ഡേറ്റാസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ആക്റ്റീവ് റിമോട്ട് സെൻസിങ്. So this is the figure showing active remote sensing. So here this is the satellite. Here there is a sensor mounted in a satellite. So here there is two dotted lines are there. So the first dotted line means here the sensor mounted in the satellite emits radiation. Okay, and these radiation strikes on the targets and reflected back, and these reflected radiations are again captured by the sensor itself. Okay, so remote sensor emitting an energy source and detecting a response of crop. Okay, so I already told you that one of the application of remote sensing is to find out the of crops and all. Okay, so ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താണ്, active sensing are designed to actively create a signal or stimulus in hardware which is propagated to the earth. Okay, അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് സെൻസിങ് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റിമുലൈ ഹാർഡ്വെയറിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ എർത്തിലേക്ക് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സിഗ്നലാണ് വിടുന്നത്. Okay, so in active sensing, they are designed and created a signal or stimuli in hardware which is propagated to the earth. Okay, the sensor detects the response that is reflected from the earth and processes the reflected signal to extract useful information. Okay, and the signal itself detect that response. Okay, that is the signal which is reflected from the earth. Okay, and processes the reflected signal to extract useful information. Okay, അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിൽ സെൻസറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? ആ റിഫ്ലക്റ്റഡ് എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് മാക്സിമം എനർജി യൂസ്ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ. Two common active sensors in remote sensing are LIDAR and SAR. Okay, active sensing can be used for examine wavelength that are not sufficiently provided by the sun, such as microwaves, or to better control the way a target is illuminated. Active sensing can be used for examine wavelength that are not sufficiently provided by the sun, such as microwaves, or to better control the way a target is illuminated. Okay, so we can by using this active sensing we can utilize microwaves which is not provided by the sun. Okay, and also we can better illuminate the target also. Okay, however, active systems require the generation of a fairly large amount of energy to adequately illuminate targets. Okay, so but anyhow, large amount of energy is required to illuminate target also. Okay, some examples of active sensing are laser fluorosensor and synthetic aperture radar. Okay, that is SAR. Okay, അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് മനസ്സിലായല്ലോ. അതായത് സണ്ണിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാതെ സെൻസർ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ സെൻസറിനെ ഇലുമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ആ റേഡിയേഷൻസ് നമ്മുടെ എർത്തിലോട്ട് അയച്ച് ടാർഗറ്റിലോട്ട് തട്ടിപ്പിച്ച് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത്
നമ്മൾ സെൻസർ വഴി തന്നെ അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് ഡേറ്റ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ്? നമ്മുടെ സണ്ണിൽ നമുക്ക് മൈക്രോവേവ്സ് കൂടുതലും നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല, യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല. പക്ഷേ ഇതുവഴി നമുക്ക് മൈക്രോവേവ്സ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. മാത്രമല്ല നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സണ്ണ് വഴി നമുക്ക് ആ ടാർഗറ്റിന് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് തട്ടിപ്പിച്ച്, അത് റേഡിയേഷൻസ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തട്ടി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വരണം എന്നില്ല. പക്ഷേ സെൻസർ ഇലുമിനേറ്റ് ചെയ്ത് സെൻസറിൽ നിന്നും നമ്മൾ റേഡിയേഷൻസ് അയക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ടാർഗറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി നമുക്ക് ടാർഗറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഒത്തിരി എനർജി വേണം, അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ആൻ എക്സാമ്പിൾസ്, ആ സെൻസേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ലിഡാർ ആൻഡ് സാർ ആണ്. സോ സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ആക്റ്റീവ് സെൻസിങ് ആണ് ലേസർ ഫ്ലൂറോ സെൻസറും സിന്തറ്റിക് അപ്പേർച്ചർ റഡാറും. ഓക്കെ.